Were Lummelton auf dem Sofa und Sahen News MIT Album or ein Schindlus reality showen. Ich butte Michigan vor. Gab Chloe einen guten Akkus und flustert die Wort, die ich jeden Abend on Osnum gesagt hat. Ich liebe dich. Aber dies Mal kam kein Antwort. Stattdessen schaltet sie den Fernseher dreht sich zu mir und sah mir mit einer Ernsthaftigkeit in die Augen, die mir den Magen umdreht. Ich weiß bereits, dass es hier nicht die Plan für das Abendessen morgen gehen wird. Ihr Stimme war fest sachlich. Ich mag dich, Mark. Wirklich, aber ich bin nicht in dich verliebt. Der Satz traf Michigan wie ein Schlag, kein Trennung, kein Ende, sondern eine Degradierung, ein Herabstufung, als wird sie an sehr Nutzungsbedingungen für uns überbieten und erwarten, dass ich einfach klick. Ich stimme zu. Ich bin Systemanalytikerin. Ich beschäftige Michigan mit Datenlogikeffiziens. Uni was sie mir gab während Daten. Sie mag Michigan, sie liebt Michigan nicht. Anerkannt, verbietet, abgelegt. Danke für die Klarstellung, sagte ich leise. Kein Geskrei, kein Betteln, kein Fragen. Ich stand auf, verlies den Raum und ließ sie hinter mir herzusen. Sie erwartet Drama. Sie erwartet Verhandlungen. Sie erwartet, dass ich die Beforderung kämpft, wander ich nicht einmal west, dass ich sie verloren ha. Stattdessen erntät sie Schweigen. Ruhig, Praxis, unerschütterlich. Im Bett liegend, hort ich das Summen einer Benachrichtigung von einer Gruppe, die sie mir einmal gesagt hat. Die, beider ich auf unserem gemeinsamen Tablet noch eingemeldet war. Ich muss nicht hinsehen. Ich wusste, dass sie ihrem Freundeskreis Bericht erstattet und ihr Ried als Tapferkeit, rief und Ehrlichkeit darstellt. Minuten später schlüpft sie ins Bett, ihr Gesicht blau vom Handydisplay, ihr Daumen tippten wild, während ihr Freund sie mit Lob überschütteten. Sie dacht, sie hat ein cleverer neue Lösung gefunden. Mein Stabilität, mein Zuhause, mein Einkommen und die lastige Verpflichtung der Liebe. Aber was sie nicht wusste, ihr Kleinried hat bereits die Kündigungsklausel ausgelost. Sie hat Michigan nicht einfach zur Mitbewohnerin degradiert. Sie hat etwas Kulturs, Scharfiers und unendliche Effizientiers entfesselt. Das Mitbewohnerprotokoll hat begonnen. Am nächsten Morgen gab es keinen Kuss, kein Guten Morgen Liebling, nur ein höfliches Nicken, während ich mir Kaffee einschenkt, den Rest in ein Thermos packte und die kan leer after in Rücksicht ließ. Der Mann, der immer Kaffee gemacht hat, war verliert. Dieser Mann existiert nicht mehr. Zuerst wirkt sie fast erleichtert, heiter, als wird der Druck von abgefallen. Sie dacht, sie hat Leben und ihren Freund in ein Zone aufgeteilt, und die Vorsage zu verlieren. Doch dann Zeiten sich die Riss. Kein Kaffee, kein Lieblingssnacks im Kühlschrank, kein glutenfreies Brot oder Überteuert Mandelmilch, kein automatisken Reservierungen, wenn sie und ihr Freundinnen auswärts essen wollten. Nur Abwesenheit, still, chirurgische Abwesenheit. Und sie hat immer noch nicht begriffen, dass das erste Anfang ist. Es war eine Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, sagte ich mit der hofflichen Desinteresse eines Fremden, der sich einfach in der Schlange vordrangelt. Ich habe mir einfach genommen, was auf meiner Liste stand. Ich schicken ein Bild meiner Quittung, damit sie wissen, was auf ihr Haft der Giedelten Sacken wie Papierhandscher hinausläuft. Gesichtsausdruck war ein Mischung aus Schock und Empörung. Ich hatte sie in 2 Jahren nicht ein einziges Mal gebeten, die Lebensmittelrechnung zu teilen, aber der Mann, der all ihr Lebensmittel kauft, war in sie verliert. Der Mitbewohner sollte einfach seinen direkten Anteil. Am Sonntag begannen die Riss wirklich sichtbar zu werden. Automat seit einer Woche ein komisches Klapperdrosch. Sie hat es ein paar Mal und offensichtlich dass ich Michigan darum kümmere. Am Sonntagnachmittag kam sie in mein Arbeitszimmer zu Hause. Mein Auto macht schon wieder Problem, Verkündete sie und lehnt sich gegen den Termin. Ich denke wirklich, sie sollten es sich ansehen.
Ich mochte nicht von einem Mechaniker abgesagt worden. Ich dreht Michigan auf meinem Stuhl sei einzusetzen. Das klingt stressig, sagt ich mit Gubder, neutraler Anteilnahme in meiner Stimme. Es ist immer ein gute Idee, sich ein paar verschiedene Kostenbranchlich einzuholen, bevor sie sich zu größeren Reparatern verpflichten. Yelp ist ein gut Kell, serious Werkstatten in der Gegend zu finden. Dan want ich Michigan wieder meinem Computer zu. Sie stand ein ganz Minute langweilig still da. Ich spurt, wie sei Michigan on start versucht zu verstehen, was los war. Der Mann, der seinen Sonntagnachmittag unter der Motorhaube Autos verbracht hat. Der Mann, der einen vertrauenswürdigen Mechaniker auf Kurzwahl hat, war in sei Verliet. Die Mitbewohnerin war beschäftigt. Schließlich schnappt sei Jingweg. Die Sachist, ich bin kein Idiot. Ich mein es wörtlich. Sie sagt sei mag Michigan, also behandle ich sei wie jemanden, denn ich mag ein Freundin, ein Mitbewohnerin. Ich werde einem Freund Tipps zur Werkstatt geben. Ich werde meinen Sonntag nicht damit verbringen, sein Autofahren zu reparieren. Die Wahrung einer Liebesbeziehung, die Hilfsbereitschaft, die aufmerksamen Jessen, die unausgesprochene Unterstützung waren nicht mehr im Umlauf. Sie hat sehr emotional Wahrung auf null abgewertet. Ich pass lediglich die Haushaltsführung entsprechenden. Sie beginnt zu begreifen, dass ihr mutig, ehrlich Liebeserklärung sei nicht nur von der Last befreit hat, Michigan zu lieben. Es befreit Michigan von der Verpflichtung, sei zu lieben. Sei beginnt zu erkennen, wie viel dieser Verpflichtungen sei für selbstverständlich gehalten hat. Die still in der Wohnung word lauter. Ständig versucht sei, Gespräche anzufangen, emergenten emotional Reaction von mir zu bekommen. Sie ernt nix als hoffentlich, freundlich Gleichgültigkeit. Sie dacht, sei word nur Liebe vom Tisch nehmen. Sie beginnt zu vermuten, dass sei vielleicht versehentlich den ganzen Tisch abgeräumt hat. Teller alles. Updates bei. Es ist jetzt einen Monat her, seit Chloe an sehr Beziehung gekündigt hat. Ein Monat Mitbewohnerprotokoll. Das System seit erster Ansichten eins katastrophalen Versagens ihrerseits. Was sei für einen brillanten Matspielzug hielt, hat sich in ein langsam, qualvoll, selbstzugvogt one verwandelt. Die Hofflichkeit, die sei anfangs als erfrischend empfand, ist für sei zu einer Folter geworden. Es ist ein Konstant, undurchdringlich Mauer. Es gibt kein Riss, kein Moment der Schwäche, die sei ausnutzen kann. Ich bin durchweg, fröhlich erst chatter neutral. Geburtstag war vor 2 Wochen. Das war der erste große Test des neuen Systems. Früher hat ich wochenlang etwas geplant. Ein Überraschungsparty, einen Wochenendtrip, ein Liebevolles, Tours Geschenk. Dieses Jahr, als ich in ihrem Geburtstag aufwacht, dreht ich Michigan sah, dass sei wach war, sagt, alles gut zum Geburtstag, Chloe. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Dan stand ich auf Beg and mit meiner Morgenroutine. Sie lag im Bett beobachtet Michigan mit einem ausdrucksvollen Unglaubens. Ich kann sehen, wie die Zahnräder in ihrem Kopf ticken. Sie wartet darauf, dass der Nachthammer fiel. Das Überraschungsfrühstück, die Blumen, die Jellyfurt wurden, der Hinweis auf ein besondere Tischreservierung. Nix Geska. Ähnlich kam sie in die Küche, während ich mir meinen morgendlichen Proteinshake macht. Also sagt sei versucht, beläufig zu klingen. Hast du Pläne für meinen Geburtstag? Ich, fragt ich dreht Michigan zu Nein, nur bieten Dan ins Fitnessstudio. Hast du etwas geplant? Ich dachte nur, na ja, wir konnten etwas unternehmen, stammelte sei. Oh, sagt ich mit einem Ausdruck milder, freundlicher Erkenntnis im Gesicht. Ich dachte wohl, du würdest mit deinen Freunden feiern, den Menschen, denen du hättest. Ich würde Michigan freuen, heute Abend mit dir ein Pizza zu essen einen Film zu schauen, wenn du willst, so wie wir es manchmal als freuen tun. Aber ich wollte nicht unterstellen, dass du kein großen Plan hast.
Die Art, wie ich das Wort Freund, betont, war ein wohldesidierter Schlag. Ich benutzt ihr eigen Logik gegen sie. Gross, romantisch Geburtstagsfeiern sind verwirrliet. Menschen, die sich einfach mögen, bekommen ein lockers Pitzangebot. Sie verbracht ihren Geburtstagsabend zu Hause auf der Couch und scrollt durch ihr Handy, während ich neben ihr an meinem Laptop arbeitet. Die still war orenbetabend. Ihr Freund, die sie so mutig nannten, hatten alle Happy Birthday Queen in den sozialen Medien gepostet, aber keiner von ihnen hat wirklich etwas mit ihr vor. Auch die finanzielle Seite der Protokolls begann sich hart auszuwirken. Es stellt sich heraus, dass die Erfahrung mit ihrem Freund, die sie genoss, ein betrachtlich Mensch passiver finanzieller Unterstützung beinhaltet, von der sie überhaupt nichts wusste. Früher habe ich nur an sehr Werbedungen, an sehr Urlaub, ihr Autoversicherung und ihr Telefonrechnung bezahlt. Es war alles Teil unseres gemeinsamen Lebens. Jetzt war dieses gemeinsame Leben vorbei. Telefonwort let's wosche geschaltet. Sie kam panisch zu mir. Ich sah sie nur und sagt, ach ja. Ich habe mein Karte aus dem Familientarif genommen, da wir kein richtig Family mehr sind. Du musst sie anrufen und ein eigens Konto einrichten. Sie wird blass. Sie hat keinen Job. Sie arbeitet freiberuflich als Grafikdesignerin, aber das war sporadisch und reicht kaum für ihr Einkauf. Leben wird von einem Mann finanziert, deren sie verliert war. Jetzt war sie nur noch ein Mitbewohnerin, die ihren Anteil der Rechnungen im Rückstand hat. Sie versucht, Michigan zu provisieren. Sie versucht, mein altes Ich zurückzubekommen. Selbst wenn es das Wetendig ist. Sie lässt ihr Sachen herumliegen, ein Chaos, das ich aufräumen muss. Ich nicht. Ich stapel sie einfach ordentlich auf ihr Seat des Schlafzimmers. Sie spielt traurige Lieder im Wohnzimmer. Ich setze mein geruchsunterdrückenden Kopf vorauf. Letzte Nacht war die Bisher größte Eskalation. Sie kam von einer Partynacht nach Hause, offensichtlich mit ein paar Drinks. Ich las im Bett. Sie kam ins Schlafzimmer, nur mit einem meiner alten Händen bekleidet, so wie früher, wenn sie mir nahe sehen wollte. Sie setzt sich auf die Becken und fing an zu weinen. Ich vermisse dich, sagt sie mit tränenbedeckter Stimme. Ich vermisse es. Ich leg mein Buckweg und, sah sie in. Mein Gesichtsausdruck war leicht besorgt, so wie man in einem Nachbarn zuwendet, dem der Handgerät weggelaufen ist. Es hört sich an, als hattest du gerät ein Schwerzeit, Chloe. Ich sagt, es war ein Monat voller Veränderungen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, mit einem Therapeuten zu sprechen? Es kann sehr hilfreich sein, dies Gefühle mit einer unparteiischen dritten Person zu verarbeiten. Ich trug es mit perfekter, sachlicher Distanz vor. Ich hat ihr aufrichtig, wenn auch manipulativ, emotional bit oft fast und sie in einen Psychologen überwiesen. Es war emotional so, als word man jemandem mit einem Gebrechen sagen, a soul zoom arskihen. Es war richtig, hilfreich und volligbar der persönlichen Nahe, nach der sie sich so seint. Die Tronen versiegten. Sie starrt Michigan Nuren, ihr Augen weit aufgerissen, mit einem Ausdruck aufkommenden Entsetzens. Endlich begann sie zu verstehen. Sie hatte es nicht mit einem Mann mit Gebrechenem Herzen zu tun, der sich schlug. Sie hat es mit einem System zu tun, das genau nach Plan funktioniert. Sie hat die Parameter festgelegt. Sie hat die Beziehung definiert, und das Ergebnis war dies kalt, steril und vollkommen logisch leer. Sie dacht, sie war mutig und ehrlich. Jetzt erken sie, dass sie einfach nur dumm war. Panik macht sich breit. Die still word lauter. Als ihr Wort esj waren. Und der endgültige Systemabsters steht beaver. Let's update. Es ist vorbei. Das Mitbewohnerprotokoll erreicht gestern Abend in einem Feuerwerk der Herrlichkeit seinen unvermeidlichen Abschluss. Oder genauer gesagt, ein leises, silenzer storendes Wimmern.
Die letztens bei Wochen waren für Chloe ein stetiger Abstieg in die Verzweiflung. Die Wohnung, einst ihr Bühn, war zu ihrem Gefängnis geworden. Ein sauberes, ruhiges, gepflegtes Gefängnis, in dem ihr Mitbewohnerin hoffentlich war und die still sie ständig und all das erinnert, was sie verloren hat. Sie hat alles versucht, Michigan zu provisieren. Tronnen, what, verführing, schuldgefühl, nix half. Ich war ein grauer Fels, ein freundlich Lachland, unerschütterlich Mauer der Gleichgültigkeit. Der Bruch kam, wie ich es erwartet hat. Wegen Geld und der Zukunft. Der Mietvertrag für unsere Wohnung läuft Ende nächsten Monats aus vor ein Partigen kam das Verlängerungsangebot von unserem Vermieter. Ich legt es auf die Küchentheke. Gestern Abend kam ich vom Fitnessstudio nach Hause und fand sie kachentisch sitzen vor, wie sie die Vertragsverlängerung anstart. Sie sah als hat sie seitdem nicht geschlafen. Wir müssen darüber reden, sagt sie leise. Okay, sagt ich und stellt mein Sporttasche. Was hast du auf dem Herzen? Verlängern wir den Mietvertrag? Fragt sie. Nein, sagt ich schlicht. Die Farbe which ihrem Gesicht. Was meinst du du nicht? Was sollen wir wohnen? Ich weiß nicht genau, wo du wohnen wirst, Chloe, sagt ich in ruhigem, freundlichem Ton. Aber ich habe schon einen Mietvertrag für eine neue Wohnung unterschrieben, eine Einzimmerwohnung nachher in meinem Büro. Ich sehe in die erste sie start Michigan Nuren. Ich konnte in ihren Augen sehen, wir Welt zerbrach. Das war kein Kulturkrieg mehr. Das war ein Rahmungsgleich. Ich hab Plan für mein Zukunft gemacht, Plan. Die sie nicht einschlossen. Du verlässt Michigan, stammelte sie, und die Wort klangen selbst in ihren Ohren absurd. Dich verlassen, fragt ich und die tascht Verwirrung vor. Nein, unsere Wohngemeinschaft geht einfach zu Ende. Wir sind Mitbewohner, weißt du noch, und unser Mietvertrag ist ausgelaufen. Es ist nicht üblich, dass Mitbewohner gemeinsam neue Mietvertrag unterschreiben, wenn einer von ihnen aussieht. Ich habe eine Wohnung gefunden, die besser zu mir passt. Ich nahm und du wurdest. Das auch tun, das sagt sie endlich sie brach zusammen. Die Tronnen, die what, die sorgfältig aufgebaut Opferol, alles brach heraus. Das ist nicht fair, schrie sie und die stand so schnell auf, dass Stuhl über den Boden kratzt. Du bist grausam. Du bestrafst Michigan, ich hab dir gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich hab dir gesagt, dass ich dich liebe. Nein, hast du nicht. Ich korrigiert sie ruhig. Du hast mir gesagt, dass du Michigan vermisst. Du hast gesagt, dass du Michigan liebst. Aber das ist nebensächlich. Du hast mir ganz klar gesagt, dass du Michigan nicht liebst. Ich hab dir geglaubt. Ich hab es akzeptiert. Und ich hab mein Leben entsprechend angepasst. Ich bestraf dich nicht, Chloe. Ich respektiere deine Ehrlichkeit. Aber ich mochte, dass alles wieder so wird, wie es war, sie schluckst. Das willst du bestimmt, sagt ich. Und erst 10-mal schwang ein Hotch von Hart in meiner Stimme mit. Du willst den Mann, der in dich verliert war, der für dich gekocht und die Abrissstungen für dich geplant und dein Leben besalt und sich dich gekümmert hat. Du willst all das zurück, aber du willst es und das einzig, was als Gegenleistung dafür braucht, dass du auch in verliert warst. Du wolltest ein Einhorn, Chloe, ein Hingebungswohlpartnerin, die nix verlangt. Das ist kein Beziehung. Das ist ein Dienstleister. Und ich steh nicht mehr in Diensten. Ich ließ das einen Moment in der Luft hängen. Sie sah Michigan und verstand endlich. Das war kein Spiel. Das war ein endgültiger, unwiderruflicher Systemabsturz. Dann, zum großen Finale, ging ich zum Tracen und nahm ein klein Samschachtel, die durchgelegen hat. Sie war am Nachmittag Jellyfurt-Wardens. Ihr Augen leuchteten vor wilder, verzweifelter Hoffnung. Selbst nach allem besaß sie immer noch die Arroganz zu glauben, dass es das sein könne. Die große Gest der Bues, dass ich sie schon immer geliebt hat.
Atemlos sa sie zu, wiech die schachtel auf nicht. Es war kein Ring. Es war ein Schlüssel. Ein einzelner, glanzender neuer Schlüssel an einem einfachen Metallring. Das ist der Schlüssel zu meiner neuen Wohnung, sagt ich und hieltener hin. Ich vermichigen wirklich darauf. Hat ein tolle Blick. Die Hoffnung in ihren Augen erlosch augenblicklich und wurde durch einen Ausdruck so tiefer und Vollager niedergesetzt, dass es fast schwer war, hinzuschauen. Fast. Sie hat alles auf den Glauben gesetzt, dass mein Liebe zu ein bedingungslos Ressource war, die sie noch bleiben und ausschalten konnte. Sie hat nur herausgefunden, dass sie an ein ganz einfache Bedingung geknüpft war. Sie musste sie erwidern. Sie sagt kein weiteres Wort. Sie sank einfach in ihren Stuhl zurück und starrt auf die Vertragsverlängerung auf dem Tisch. Ein Stück Papier, das non Problem war und nur Problem. Ich ließ sie dort zurück und ging in mein Büro, zu arbeiten. Die still, die Wohnung erfüllt, war nicht mehr laut. Sie war einfach nur leer. Ich habe noch 30 Tage als ihr Mitbewohnerin. Dann bin ich frei. Sie hat genau das bekommen, was sie wollte. Ein Leben mit einem Mann, der sie nicht liebt. Ich glaube nur, sie hat nie in Betracht gezogen, dass dieser Mann ich sein konnte, der der Target in ihren Leben, und dem sie teilhaben wird. Denke.